This is we are now out for Jesus. Kazi tu ni kunywa. This is beautiful. This is the underside of Port Jesus. This is a photo. Wow, wonderful. With the green halfway. Yes, the green halfway there. Hello. Shells pesa ngapi? Hizo ni 100? Na hizi zingine kubwa? Hii kuna hii ya 350. 300? Kabisa. Kazi safi hapa. Kazi safi sana. Kuna hii una kama hii? Ndio kutengeneza picha yako. Hii ni side bag hii. Picha yangu unatengeneza pesa ngapi? 3K. 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 Kabisa. Na ma side bag. Allah. Safi. Kazi safi kabisa. Napunguzia mo kama utaka shell. Nitakuja kutafuta. Jua shell sana. Kihola pesa ngapi? 100. 100. Ikiwa ndogo ama kubwa? Hii 100. Hii pia 100. Na hii? Pia 100. Hivyo zote 100. Hawezi punguzia kijana wetu? Ukitaka nitakupunguzia kidogo ndugu yangu, nipunguzie kazi na mimi. Nipunguzie na hii, nipunguzie hii. Hii pesa ngapi? 50. Hauna shida. Acha nikupromote basi. Ama uko na 50? Nikupe coins. Kuna 50 hapa. 50 na coins hapa. Ziko sawa. Asante. Waitwa nani? Mimi naitwa Masai. Kabisa. Asante. So we start from the top here. We walk over it. Going downstairs. So we have that. Beautiful. Okay. Pull it. Yes. So that's this. Shell pesa ngapi? Hii kubwa pesa ngapi? Hii itakufanya 600. Okay. I make myself that's why I can be more cheap. Okay. No wonder then. I'm just here for the view for a second, but since I'm still around, I'll definitely pass by. Okay? Yeah. So guys, I think we'll be heading to Old Town now. At least we have a view of what Old Town has, right? So guys, see you in the next one. Peace out.